This is Breakthrough the Call, the best course of spoken English for the Russians. Это супермощный успех, самый лучший курс разговорного английского языка для русских. Breakthrough the Call, the best course of spoken English for the Russians. Пожалуйста, внимание! Учим конструкцию. What do you call it? Как это называется? Или What do you call them? Как это называется? What do you call it? Как это называется? It для единственного числа. Повторите. What do you call it? What do you call them? Как это называется? Them для множественного числа. Повторите. What do you call them? Задание. Пожалуйста, внимательно следите за примерами и повторяйте за голосом английские варианты. What do you call it? Как это называется? Единственное число. What do you call it? А теперь сокращаем do you. What do you call it? Как это называется? What do you call it? Сравните. What do you? А разговорно what do you? What do you call it? А теперь ответы. It is called a sponge. Это называется губка. It is called a sponge. It is сокращаем. It's called a sponge. It's called a sponge. I called a sponge. Я называю это губкой. Лично я. I called a sponge. А как вы, не знаю. We called a sponge. Мы называем это губкой. Мы в смысле те, кто изучает английский язык. We called a sponge. А теперь англичане. They called a sponge. Они называют это губкой. То есть англичане. They called a sponge. Примечание. Разумеется, что вопрос типа What's the English for губка? И ответ The English for it is sponge, который вы учили в предыдущей программе 05, является синонимом для той конструкции, которую вы учите в данный момент. What's the English for губка? The English for it is sponge. What do you call them? Как это называется? Множественное число. What do you call them? Сокращаем аналогично do you. What do you call them? Как это называется? What do you call them? Это разговорный стиль. What do you call them? А теперь ответы. Ответы. They are called sponges. Их называют губками или они называются губками. They are called sponges. They are сокращаем. They are called sponges. They are called sponges. I call them sponges. Я называю их губками. Насколько я могу знать. I call them sponges. А теперь? We call them sponges. Мы называем их губками, то есть мы, кто изучает английский. We call them sponges. И, наконец, как это говорят или как это называют англичане. They call them sponges. Они называют их губками. They call them sponges. Cutting tips. Резцы токарные. A sponge. Губка. A computer mouse. Компьютерная мышка. A can of coffee. Банка кофе. A sugar basin. Сахарница. Dumbbells. Гантели. A hot water bottle. Грелка. A bar of soap. Кусок мыла. A stopwatch. Секундомер. Markers. Маркеры. Bulbs. Лампочки. A driving license. Водительское удостоверение. Права. A laptop computer. Ноутбук. Keys. Ключи. A pair of glasses. Spectacles. Очки.
A charger. Зарядное устройство. A motorcycle battery. Аккумулятор для мотоцикла. Dividers. Циркуль. Cosmetics. Косметика. A pair of scissors. Ножницы. Compact discs. CDs. Компакт-диски. A teapot. Заварной чайник. A looking glass. Зеркальце. A mirror. Зеркало большое. What do you call it? Слушайте и повторяйте. It is called a charger. It's called a charger. I call it a charger. We call it a charger. They call it a charger. What do you call it? It is called a sponge. What do you call it? It's called a can of coffee. A can of можно опускать. It's called coffee. What do you call them? Слушайте и повторяйте. They are called cosmetics. They are called cosmetics. I call them cosmetics. We call them cosmetics. They call them cosmetics. What do you call it? I call it a sugar basin. What do you call it? It is called a looking glass. What do you call them? They are called dividers. What do you call them? They are called dumbbells. What do you call them? I call them connecting wires. Или I call them wires. What do you call it? It's called a hot water bottle. What do you call them? They are called saucers. What do you call them? They are called floppers. What do you call it? It is called a bar of soap. Или it is called soap. What do you call it? It's called a stopwatch. What do you call them? I call them markers. What do you call them? They are called bulbs. What do you call it? I call it a driving license. Или I call it a license. What do you call it? It is called a laptop computer. Или it is called a laptop. What do you call them? They are called keys. What do you call them? They are called glasses. Или they are called spectacles. What do you call it? It's called a motorcycle battery. Или проще. It's called a battery. What do you call them? I call them a pair of scissors. Или I call them scissors. What do you call it? I call it a mouse. A computer mouse. What do you call them? They are called compact discs. Or they are called CDs. What do you call it? It's called a teapot. What do you call them? They are called cutting tips. Или короче, they are called tips. Закрепляем конструкцию
What do you call it? What do you call them? What do you call it? What do you call them? Задание. Приготовьтесь переводить с русского на английский, опережая голос проверки. Как это называется? What do you call it? What do you call it? Это называется часы. It is called a clock. It's called a clock. I call it a clock. We call it a clock. They call it a clock. Как это называется? What do you call them? What do you call them? Это называется ложки. They are called spoons. They are called spoons. I call them spoons. We call them spoons. They call them spoons. Как это называется? What do you call them? Это называется словари. They are called dictionaries. They are called dictionaries. Американский вариант произношения. They are called dictionaries. Как это называется? What do you call it? Это называется кружка. It is called a mug. It's called a mug. Как это называется? What do you call them? Это называется карточки. They are called cards. I call them cards. Как это называется? What do you call it? Это называется картридж. It is called a cartridge. I call it a cartridge. Как это называется? What do you call it? Это называется ложка. It is called a spoon. We call it a spoon. Как это называется? What do you call them? Это называется кружки. They are called mugs. We call them mugs. Как это называется? What do you call it? Это называется принтер. It is called a printer. They call it a printer. Как это называется? What do you call it? Это называется микрофон. It is called a microphone. It's called a microphone. I call it a microphone. We call it a microphone. They also call it a mic. Как это называется? What do you call them? Это называется картриджи. They are called cartridges. They call them cartridges. Как это называется? What do you call them? Это называется инструменты. They are called tools. They are called tools. I call them tools. We call them tools. They call them tools. Now friends, keep viewing our other teaching movies and go on learning Lesson O that's fully available on our site. In case you find this course of spoken English effective, you may buy the complete version that will teach you English from scratch and up to perfection. You can buy it either wholesale or by lessons. The course includes 20 lessons by 40 printing pages each.
The first 7 lessons are fully recorded, the others partly. The first 12 lessons teach you all the English grammar, the other 8 extra lessons brush up on the grammar and give you a lot of other new stuff in terms of spoken English. Thank you very much indeed for your time. Продолжайте смотреть наши другие учебные фильмы и учить урок нулевой, который полностью представлен на нашем сайте. И если вы считаете данный курс разговорного английского эффективным, покупайте полный курс с нуля и до совершенства, сразу или по урокам. Всего в курсе 20 уроков по 40 страниц печатного текста. Первые 7 уроков полностью озвучены, остальные частично. В первых 12 уроках дается вся грамматика английского языка, а 8 дополнительных уроков закрепляют грамматику и дают много нового в плане разговорного английского языка. Большое спасибо за внимание!